After over a decade, this game is back. Soul of the Ultimate Nation was an MMO that launched, I think, approximately 15 years ago, and I admittedly never had the opportunity to play it. I know a lot of you probably never had the opportunity to play it either, and for those of you that did, you'd know that it was actually a really well done MMO, at least from what I've heard from other people. Now, today we are going to cover the announcement that they are creating s.u.n Classic. Quick shout out to our patrons over on Patreon. Every individual patron is a massive step towards total world domination, and you get to be a part of that. And it also helps support us too. They've altered their official WebZen YouTube channel, showcasing a variety of different cinematic trailers. There's an interview with some of the developers that we're going to go ahead and take a look at. But most importantly, there is a pre-registration event going on right now. And just let me preface this entire thing by saying that this is a PC MMO. This is not a mobile MMO. This is fully PC only. And if you pre-register for the game, which I will have a link to down in the comment section, down in the description below, you can get some goodies ahead of its launch. The pre-registration goes from February 24th until March 9th. So you have a few days after this video goes live to pre-register and claim your rewards. Now, I don't particularly feel like watching the cinematic trailers because, oh, I just realized now that I don't even have my headset plugged in. But I feel as though they're just cinematic trailers, right? We don't really need to go ahead here and necessarily watch trailers that don't showcase anything in-game anyway. So let's just go ahead and look at the developer interview. 안녕하세요. 선클래식 사업 담당 김현철 PM입니다. 썬온라인은 약 15년의 세월 동안 많은 분들이 이용해 주시고 기억해 주시는 타이틀입니다. 우선 이 자리를 빌어 썬온라인을 사랑해 주시는 모든 분들께 감사의 인사를 드립니다. 매년 썬에서의 좋은 추억을 간직하신 많은 유저분들이 게임에 다시 찾아와 주셨지만 기존 게임에서 아쉬움을 느끼고 돌아가시는 분들이 많다는 걸 알 수 있었습니다. I feel like that's the case with every MMO though, right? Like as they continue to remain online, they continue to get progressively worse. So 저희는 이러한 유저분들을 위해 새로운 선물을 드리고자 썬클래식이라는 프로젝트를 준비했습니다. 최근 클래식이라는 이름하에 많은 MMORPG 게임들이 유저분들을 찾아갔으나 That's true. 사랑을 안겨준 사례도 있었습니다. at least they're being honest about it, right? A fantastic example of this is s.u.n Classic that turned out to be an absolutely horrific failure. 그러나 저희 썬의 클래식 서비스는 다른 타이틀들과 확실한 차별성이 있다는 점을 먼저 알려드리고 싶습니다. 저희는 우선 썬 클래식을 서비스하기 위해 MMORPG의 본질적인 재미에 대해서 고민을 하였고 필드 사냥과 아이템 파밍을 통한 캐릭터의 성장이 Character growth through defeating monsters and farming items is the essence. So they're of the opinion that grinding, heavy amounts of grinding is what MMO players want in this day and age. And I don't know, I beg to differ. 가장 기본적인 재미라고 생각했습니다. But I'm no game dev. 사냥과 모험을 통한 아이템 파밍의 재미. 이것이 가장 익숙하고 클래식한 MMORPG의 재미이기 때문에 썬 클래식이라는 이름으로 여러분들께 인사를 드리게 되었습니다. 안녕하세요. 썬 클래식 개발팀장 송영덕입니다. 썬 클래식의 내적 변화는 크게 시스템 개편, 편의성 개편. Wait, so they're actually altering aspects of the game to make it different from what s.u.n was originally. These are changes that are going to be made to improve various of the different system or various facets of the game, but at the same time, that's going to make the game, well, not classic. So 그래픽 개편으로 나눠서 설명드릴 수 있습니다. 첫 번째 시스템 개편에서 저희가 가장 공을 들였던 부분은 과거 썬의 특징이었던 배틀존 시스템을 던전 형식으로 전면 개편하고 더불어 MMORPG에 빼놓을 수 없는 매력이죠. 필드 사냥의 재미를 살려내는 것이 저희 가장 큰 목표였습니다. 이걸 이루기 위해서는 기존의 단조로운 아이템 등급을 세분화하고 다양화하는 작업이 필수였는데요. 이런 작업들이 함께 진행되면서 그 결과 썬 클래식의 필드는 다양한 아이템 파밍이 가능한 매력적인 장소로 탈바꿈되었습니다.
So make them more relevant. Okay. 편에서 주목할 점은 다양한 시스템과 그에 맞는 다양한 보상 체계입니다. 선 클래식에는 보스 레이드, 저주받은 탑, 몬스터 콜로세움, 카오스존, 토너먼트, AC 시스템 등 이외에도 길드까지 영역을 넓히면 더욱 다양한 시스템들이 존재합니다. 이 각각의 컨텐츠들의 보상이 서로 최대한 겹치지 않도록 설계를 하려고 노력을 많이 했습니다. 그 결과 어떤 컨텐츠를 이용하시더라도 그 컨텐츠만의 매력적인 보상을 획득할 수 있게 되어 있습니다. 그리고 옵션 체계의 개편도 빼놓을 수 없는 부분인데요. 스킬 쿨타임 감소, 크리티컬 확률, 크리티컬 데미지, 이동 속도나 공격 속도 같은. So they're addressing the pay to win, I guess then, right? Is what they're talking about here? Or how the effects, the statistics on weapons or on gear are, they said options that significantly affect balance. 데미지, 이동 속도나 공격 속도 같은 밸런스에 중요한 영향을 미치는 옵션들이 있는데 이런 옵션들이 다른 평범한 옵션들에 비해서 과도하게 사용되지 않도록 옵션을 부여하는 체계가 전면적으로 리뉴얼되었습니다. So what does that even mean? So we've altered it so that options do not become overused compared to the other ones. Is it just that they're altering the kind of statistical benefits you receive per item so they don't overlap? 리뉴얼되었습니다. 다음은 편의성 부분인데요. 편의성에서 저희가 가장 신경을 쓴 부분은 아무래도 유저분들이 기존에 많이 불편해하셨던 썬의 Honestly though, I mean, great point to pause it on, but honestly though, I don't think s.u.n even looks that bad. 올드한 인터페이스입니다. I think it still looks pretty good. 2021년에 선보이는 게임답게 최대한 최신 트렌드에 맞게 전면적인 개편이 진행되었습니다. 현재 내 캐릭터 레벨대에서 이용할 수 있는 최적의 던전이 어디인가? 지금 이 시간에 플레이해야 하는 던전이 어디인가? 지금 내 캐릭터가 해야 할 행동이 무엇인가? 이런 부분들에 있어서 최대한 직관적으로 알려주려고 노력을 많이 했고 아이템 제작이라든가 강화, 장비의 탈착, 인벤토리 정리 같은 평소에 자주 이용하는 이런 기능들을 최대한 한 번이라도 클릭을 덜 할 수 있는. So they're just these are like quality of life changes to make the game less clunky. Wait. No. Also has an auto combat function? Wait, I don't ever recall, like, okay, I never played Solo the Ultimate Nation, but I never knew that they had autoplay in their game, auto combat in their game. 물약, 사냥이라든가 아이템 수리, 사망 시 부활. So they've actually altered the auto combat and made it so there's a more intuitive, more intelligent system that utilizes your abilities. 전리품의 수집과 It looks like he's raising things like potions. Wow. 마지막으로 가장 많은 시간과 개발의 힘을. So that auto system is going to provide a much more like hands-off approach to everything, but at the same time, you know, you're still going to have limited resources like limited potions. But their focus here is that what they want is they want to make it so grinding in the game is the most important, the core part of the game. But then at the same time, they are offering this autoplay system that is going to completely eliminate like eliminate the need for you to actually be there physically grinding. So instead of making it easier to obtain the items, they're making it more difficult to obtain the items and making it all but a requirement for you to utilize the autoplay system so you don't fall behind. And again, all of this very easily could have been circumvented by just making the items easier to obtain as opposed to leaving the game auto-playing in the background. But anyway. 그래픽에서는 크게 배경과 이펙트 두 가지로 설명을 드릴 수 있습니다. 기존 썬의 배경은 캐릭터와 몬스터 외에 나무나 지형 지물 같은 배경 사물에는 그림자가 출력되지 않는 상태였습니다. 밝고 어두운 부분에 대한 표현이 없기 때문에 입체감이 없고 화면이 전체적으로 붕 떠 보이는 느낌이 강했는데요.
썬 클래식에서는 그림자가 이제 출력이 되면서 보다 입체적이고 현실적인 배경에서 게임을 즐기실 수 있습니다. 다음은 유저분들이 가장 크게 느끼고 가장 선호하는 스킬 Special 이펙트 effects 기본적인 are PC important. 캐릭터의 이펙트는 기본이고, But at the same time, you kind of have to 전면적인 리뉴얼이 진행되었습니다. like retain the look and feel that made players enjoy it. 아무래도 게임에서 가장 많이 사용되는 도검류 아이템에 출력되는 검기 이펙트를 좀 더 멋있게 표현할 수 있도록 개선이 된 부분입니다. 이런 그래픽 개선 부분들은 말로 설명드리기가 한계가 있는 만큼 별도의 영상을 통해서 선보일 수 있을 것 같습니다. 저희는 항상 유저분들의 소중한 목소리에 I mean, okay, we will always listen to the players. Hyun-Chul Kim, Hyun-Chul Kim, my man. We do not want autoplay in our games. We as MMO players do not like MMOs to play for us. We want to be able to get into the game and play the game ourselves. Now, you're more than welcome to take that as constructive criticism here and alter the game ahead of its launch if you do in fact listen to your players. But I mean, you know what? I'm just one guy. Maybe if you mention in the comments that you don't want autoplay too, they might change their mind. But I don't know. I doubt it. 기억해 주시는 많은 유저분들이 돌아올 수 있도록 노력하겠습니다. 감사합니다. And there we go. Soul the Ultimate Nation, a game that has been shut down for almost as long as I have actually been playing MMOs, is finally launching. Is going to be available globally, all around the world, with, I don't really think, any IP restrictions whatsoever. The game is entering pre-registration. It's offering a bunch of goodies for those of you that go ahead and pre-register in anticipation of the game's launch sometime this month in March. The game, I've never had the opportunity to play the game before, so I'm genuinely interested in getting into and experiencing it for the first time myself. But at the same time, while the graphical style, it does look a bit dated, isn't an issue for me. The autoplay mechanics are. Autoplay works in mobile games, in specific types of mobile games. MMOs, not so much. PC MMOs, definitely not. And the fact that so much of the game takes place around this grind that they believe is what is necessary to have a successful MMO in 2022. And not just that, but the prevalence that the autoplay mechanics are going to play, I don't know. I feel like this is taking the game in the wrong direction. This is not what we want. This is not what we need. But at the same time, ultimately, this might end up being a fun game. Who knows? You know what is a fun game though? This game right here.